friends, welcome to English Funda Kolkata. I am Ramchan. Hope you are well by the grace of Almighty. Now I am going to discuss a very fantastic idioms that is called money idioms. English Funda Kolkata ইউটিউবের পক্ষ থেকে আমি আনন্দ স্যার তোমাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি। এখন তোমাদের সামনে একটা সুন্দর মানি ইডিয়মস তুলে ধরব that will help you for spoken as well as written English. ঠিক আছে? Okay, let us come for the discussion. Bring home the bacon. Bring home the bacon কথাটার অর্থ কি? ভবিষ্যতের জন্য অর্থ সঞ্চয় করা। Earn money for future. Bring home the bacon অর্থাৎ earn money for future. ভবিষ্যতের জন্য অর্থ সঞ্চয় করা। Everyone should bring home the bacons. Everyone should try to bring home the bacons. প্রত্যেকের উচিত ভবিষ্যতের জন্য কিছু টাকা সঞ্চয় করা। From rags to riches অর্থাৎ rags to riches মানে হচ্ছে from poor to wealth অর্থাৎ poor to rich ধনী থেকে হঠাৎ দরিদ্র থেকে হঠাৎ ধনীতে পরিবর্তিত হওয়াকে বলে from rags to riches. We are surprised to see the man from rags to riches. We are surprised to see the man from rags to riches. আমরা আশ্চর্য হয়ে গেছিলাম লোকটিকে হঠাৎ গরিব থেকে বড় লোক হয়ে যেতে। ওকে, নেক্সট, pour money down the drain. Pour money down the drain মানে হচ্ছে ওয়েস্ট মানি, টাকা নষ্ট করা। Young boys and girls, don't pour money down the drain. অর্থাৎ হে বন্ধুরা অপচয় করো না। Don't pour money down the drain. That is, don't waste money. So I think this video will help you a lot to increase your spoken as well as written vocabulary. And if you like this video, please share and subscribe my YouTube channel, English Funda Kolkata. Till then, goodbye. See you again on the next video. Thank you, everyone.